После визита к тебе я как раз намеревался в сторону Канвера. Клыка, крюк небольшой. Окей, хорошо. О, дядя поедет с нами, кайф. Блять, обожаю дядю, он охуенный. Дядя респект чисто. Максимальный респект Аусберг дяде. Так, окей. Давайте поговорим с этим, может какие-то сайд-квесты появились. Ничего, блядь. Большую часть времени нихуя нету. Ладно, погнали, может у кузнеца что-то появилось. Почему главный герой внешне Naked Snake напоминает? Просто он такой же сексуальный мужчина. Не, у кузнеца ничего нового. Ладно, погнали по сюжету, мы все выполнили. И зад у него упругий. Да, посмотри на эти кожаные штанишки. Мугла чек? Не, как правило, у Мугла висит значок, что у него что-то новое, а значка нету. Знаете, что я бы чекнул? А, не, ничего там тоже нету. Хотя, подождите-ка, есть одна интересная вещь, про которую мы забыли. Смотрите. Если пойти в комнату главного героя, у него там есть письменный стол, на который ему приходят письма от разных персонажей, и, может быть, через одно из этих писем можно получить квест. Я как-то не подумал об этом, надо это попробовать сделать. Вот он. Демон Слэйр вечером. Возвращение домой. Прости за то, что случилось в Розалите. Не представляю, чтобы все закончилось, если бы ВСГ вам и Торганом не пришли на выручку. Вновь ты оказался рядом, когда был так нужен, за что я буду вечно благодарна тебе. Безмерная грусть наполнила мое сердце при виде горящего и разрушающегося города, который я считал своим домом. Оглядываться назад некогда. Мы должны сосредоточиться на тем, что есть сейчас. Воспоминания предадимся, когда сладим со всеми бедами. Дальмекийцы и имперцы решили выжидать, скалятся друг на друга как дворняги. На первый шаг никто не решается, словно поняли, какую паршивую ситуацию сами себя загнали. Буду извещать тебя в любом случае, но была бы возможность, я бы поставил на то, что в ближайшее время в Доминионе ничего не изменится. Не перестану просить у вас прощения за прием, который мои люди оказали вам в округе Лазарь. Надеюсь, что вы понимаете, что уж кого-кого, а вас мы точно не ожидали видеть на своем пороге. За это короткое время я убедился, что вы нисколько не изменились с нашего похода в болото Стилвинд. Были хранителем наследия эрцгерцога, и мы остались. Жаль, что сэр Тайлер, роллокомандующий, да и все, кого мы потеряли в ту ночь, не видят, как ярко горит ваше пламя. Я и мои стражи огня клянемся в верности правому делу и гордимся возможностью служить под вашим началом. Сегодня со двора принесли корзину яблок мартели, сладких будто мед и освежающих как ветерок по утру. Думал, съем всего одно, а потом решил, раз никто не слушает старика Отто, то и я никого не стану. Передай Найджелу и остальным, что они отлично справляются со своей задачей. Раньше местные яблоки было невозможно есть, я баловался ими только Сид. Его вкус не волновал, важнее было то, что эти фрукты символизируют наше умение что-то делать самостоятельно. Видишь, кое-чего добились, Сид гордился бы нами. Прости, что заваливаю тебя своими дурацкими письмами, все можно было бы обсудить лично, однако не каждый день, проведенный вместе, у нас приходится по 2 разлуки. Я была рада услышать, что ты нашел Амброзию, или теперь ее должно звать Белое Сердце. Помню, ты упоминал, что твоя Чокоба рискнула своей жизнью, лишь бы спасти тебя в ту ночь у врат Феникса. Прошли годы, а она занимается все тем же, защищает других. Не все меняется со временем, верно, Клайв? Окей, ну, по крайней мере, немножко лора. Наконец-то дембелюсь и еду домой. У тебя как дела? Шикарно, братишка. Рад за тебя, драник, красавчик. Ну, кстати, эти записки появляются после сайд-квестов. То есть, после сайд-квестов лучше чекать записки, потому что персонажи там что-то как-то дополняют. Ну, прикольно, прикольно. Мне нравится. Какое-то ощущение большей полноты деталей и прочего. Otto, Kupka's at Drake's Fang. You're not going in there alone, are you? Don't worry. Не собираюсь тратить время на разрушение кристалла, только на убийство Хьюга. Личное владение Кубки. И только Сида. Я знаю лишь имя. Далемил Ин.
But I'm thinking maybe the new seed. Thanks. Окей. Don't look. Thank fuck for that. Gav, Otto. Окей. Все, отправляемся. Берем дядю и отправляемся. FF15 была душная, 16-я часть менее душная, да. Да, менее душная. И боевка и прочее намного лучше. И сюжет более целостный, чем в 15-й. И не нужно, блядь, полнометражку смотреть перед тем, как проходишь, чтобы понять, что же там, блядь, произошло. Есть ощущение, что ты реально в событиях, а не, блядь, слышишь о них издалека. Пустыня? Республика Дальмекия. I was a young man when last I walked this path. There's an old ему не trading жарковато? post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Да дядя умеет сражаться? Загадка песков. Я от 15-й кайфанул, но... Типа, там столько рассказывают про разные страны, про прочее. В итоге ты в конце приходишь, блять, вся страна это ебаный коридорчик, они уже там все сдохли, самые главные действующие лица. Такое ощущение, что ты, не знаю, как-то слишком поздно приходишь везде там. Понимаете, пустыня реально не маленькая. Давайте до этого места дойдем, там уже будем исследовать дальше. О, у меня же есть чокобо. Я забыл. Faster. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Who do you think those soldiers were? Ну, слушай, тут прям какой-то оазис. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has Люди, given me смотрящие quite a стрим финалки, thirst. когда в реале такой экшон происходит, вы конченые. Ты чё, типа, блядь, сидеть, дрочить, телегу смотреть? Хуйня какая-то. Может, ты еще и натурал? Так. Пахнул Юбисофтом. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Окей. Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. В зависимости от погодных условий... вне зависимости от погодных условий и температуры ГГ всегда в доспехах. Кстати, да, в этом плане Зельда была охуенно, то что тебе нужно было постоянно переодеваться. Нихуя ассасин. Assassin's Crew. Жалко, что в городе нельзя самостоятельно ходить. Хотя, наверное, можно. Хуй знает. Надеюсь.
Игра хорошая, чел, но она очень не похожа на предыдущие части. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. Суп из чокоба, они идут чокоба. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Не, тут в каждой части Final Fantasy свой сюжет. Блять, они с Джошуа в одном и том же месте. Вы рофлите. Походу, тоже вейп покурил. It is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. Не знаю, есть You must at чокоба. least agree to take your medicine. Они такие классные, это как коней есть. Это как-то, не знаю. Хотя конина я никогда не пробовал, может она вкусная. Здорово, хуй. Какие переходы интересные. Я с братом встречался один раз, но они не поговорили нихуя. Там типа главный герой там без сознания был. Забавно, что они так близко и так далеко. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Чел вообще не спалил их. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. Так. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend.
I'm afraid we don't have a moment to lose. Еду не потратил. Он должен, он перевернет стол, поэтому он все схавал, блять, по-бырому. Пизда этому бару. Дядя Топ мне никогда не стать таким. Сколько нужно пива выпить, чтобы стать таким же крутым, как он? Сид умер. Оксор. Главный герой перенял его имя. For your trouble. Никогда не стать таким же крутым, как он. That soup could do with a touch more salt. Как же он хорош, он богат, он пьян и он охуенен. Now's our chance. А чё она ему не скажет, что его брат здесь? Он тупая, что ли? Your Grace? I'm fine. Чё она ему не скажет, что ее брат? Его брат там. Он в капюшоне? Блять, а по броне не понять нахуй, кто это, ёбаный рот. Там чел молнии, огонь и этот, и пускает. Она такая, ой, он в капюшоне, а кто это может быть? А кто это может быть? Она типа не знает его. Перо активировалось. Clive? Окно. Не ест пиздюк же не ест овощи. What is it now? It's nothing. Let's go. Ну дяде-то расскажи. Это ж дядя родной, пиздец. Не, женщина была. Ну да, после первого таймскипа она появилась, и она путешествует типа с Джошуа. Didn't know where to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should Давай, press on Ходчик. before any more of their friends turn up. Made from the stoutest stoneware. Won't chip, won't crack. They've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate.
Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted Или подруга attention детства, already. она дома отдыхает, потому что когда люди используют способности в этой вселенной, типа у них большой отходняк от этого. То есть в плане там можно, короче, камнем стать We нахуй. know naught of her but her name. And that she was working with Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members. I'll wager this Rosina Delamel. That would certainly help to narrow the search. And that's Так, осталось exactly узнать, кто в этом городе главный. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Anything I can interest you in? Платиновый меч, хуета, хуета, хуета. Дыхание молнии. Громоотвод. Thank you. Так, погодите-ка. For your cus- Не, карающая молния. Пока что прокачивать нечем. Почему главный герой еще камнем не стал? Потому что он особенный. Он все способности может юзать и не умирать. 1,000 gil for a measly bunch of Gazal Greek. What do you want? Can't you see him? I won't keep you long. Надо накатить A woman by the кого-то. name of Rosina Delamel. Оружие надолемил. Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader, Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Поцелуй Again, вереска. it's the Briar's Kiss. Окей, поцелуй вереска, понял. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's Anything I can help you. Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses. We're seeking to expand our business. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you... Thank you. Oh, No. well, Окей. Он тоже не слышал об этой женщине. Поговорите с местными жителями. Ебать, кстати, красиво, пиздец, зацените. А что за белый камень такой? Это типа лед? Или что? Возможно, из этого льда они получают воду. Или это не лед, это просто белый камень. Я не могу понять. Солевые горы. Can I help you? yes, I'm A looking for a soul. woman, a long-standing pillar of your community. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place. Try the baths. Окей, надо зайти в баню и спросить чела. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Sweet incense. Wax candles. Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, I traveler? hope so. Вы здесь давно живете, знаете Ружену Далемил. And what business? Дело до пустынного She was a close зайца. friend of mine. Very well. Go to the bordello. В борделе, я устрою вам встречу. Чувствую, блять, это какая-то наебка. Trust him. Only as far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Челиков реально жалко, блять. Бедолашки. Да, мне уже скоро столько валюты будет. Но он их не убил, они просто полежать легли.
Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. Так. To the Lock of Leisure, then. Финбой Фрайдей. Любимая To the Lock песня. of Leisure. Lights and buds! Foes and Так, ладно, наконец-то мы с ней встретимся. Take a sniff, good sir. The finest fabric! Я никогда не слышал песню Финбой Фрайдей. Is this the place? Ubo's Forge. The Briar's Kiss. Блять, чё, Кодзима ретвитит фотографии Пригожина, и ему скидывают его фотошопы. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. Блять. It was an easy mistake to make, Uncle. Сука, ебаный Кодзима, блять. Ёб твою мать. Him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Скажи твиты, я не буду на стрим показывать. Можете сами его твиттер найти. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? Закинул, короче, в I телегу. won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Так. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Так. Fine. So what do you want? Don't tell me you're gonna listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. Спокойной ночи, братан. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamir. Return to me when you have done so, and you shall have my aid.
Until then, I bid you good day. Так, окей. What trouble? Аниме-стрим If you're going to give us orders, be часа clear через about полтора, я them. думаю. Damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag... Так, разделимся с дядей и принимаем квест. Дедули, как игра? Лучше, чем 15-я. Намного лучше. То есть нужно помогать людям в этом городе. С кристаллами беда. Пара сплетен, грязное варьё. Тащат кристаллы, которые нужны для жизни. Окей. Ну, конечно, FPS в этом городе проседает, но приятная смена обстановки, типа пустынный сеттинг. Стрим по Peace Walker или только видос? Ну, бля, ты думаешь, хорошая идея постримить Peace Walker? Просто игра такая, типа, не очень для стримов. Depends what for. Just a question. Тем более на английском. Is that so? Ну, окей. Попробовав раз. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off Нужно with you. отполировать меч. Don't be stupid. Don't want to be stuck under some port. No, just leave. Не распугивай клиентов. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who... Любите ломать мебель, очередную потасовку устроишь. The gentleman who was with you. Он наверху, но... Thank you. Окей. Надеюсь, дядя в это время не снял себе кого-нибудь. А. Let me treat you. I'm pretty flush these days. Нет, он разговаривает там. Че? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with. Дядя опять всех подкупает бабками, сука. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing up? Откуда у него столько гилов? Он супер купец. Дохуя богач. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in... But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystallized... So the pearl? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so.
500 тысяч! To pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of 500 тысяч! I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. Нет, это не Лейф из Винланда. And put an end to the trouble. Чекни предложку в ТГ. One should never underestimate a Rosfield. Чекаем. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. Блять! Perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Хидео Кодзима, каково это, когда жизнь так последовательно имитирует вашу работу? Let me treat you. I need a drink. Fucking men of the wrong. Так, а как туда добраться? Южные ворота закрыты, видимо, через пустыню. Окей, fast travel. Why is the tavern shut? Good girl. Faster. Так. Ебать, эта пустыня, кстати, не маленькая. Это, наверное, самая большая локация на данный момент. Но я не думаю, что в ней что-то есть интересное. Надо будет потом ее разведать. Так, там кто-то стоит. I'll take it from here. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Бля, его сейчас начнут... Ебать, ему реально кристаллы дали, сука, я думал, его наебут. Пиздец. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. Слушай, чистый бизнес. If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Balloon, we are duty-bound not to interfere.
Йоу, спасибо за донейшн, братан. Привет. Только вернулся из путешествия. А тут какая-то финалочка эксклюзивом на PS5 вышла. Так. Можешь сказать пару слов? Стоит играть или можно пропустить? И как вообще впечатление от игры? Мне очень нравится. Мне пиздец как нравится, дружище. Типа, эта игра становится лучше с каждым часом, нахуй. Типа, серьезно, ну это пиздец. Их лечат. Бля, мне жалко этих пацанов. Они типа пришли просто бизнес-сделку делать, а их наебали. Я на самом деле скорее на их стороне. Они пришли просто продать, и... Этот чел реально так искренне удивился, типа, что все это значит, милорд? Мы же вроде как нормально сделка. То есть, с точки зрения бизнеса, реально некрасиво. Некрасиво. Я как капиталист осуждаю действия главного героя, пиздец. Это было некрасиво. Эти рыцари реально ни в чем не виноваты. Они занимались честной контрабандой. Они даже не пытались наебать. Я как коммунист одобряю раскулачивание. Какое раскулачивание? Ну, блядь, ну некрасиво, пиздец. Ну не знаю, что-то, блядь, меня за живое задел этот квест, если честно. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. Не терять, пожалуйста, у меня бабушка рядом. Привет, бабушка. Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Так, ладно. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Дед опять на бабушек сразу стригерился. Да не подкатываю я. Зря ты сказал про бабушку. Спустя некоторое время. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a... Well, Clive. You held up your end of the bargain. Южные ворота, считай, открытые. You've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to... Thank you. And please, you still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the Oh, dear. And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield. No, thank you very much, Greybeard. Here.
А, все, у нас появятся сайд-квесты в этом городе. Круто. Печать получена, роза пустыни. Any friend of mine who sees you. Thank you. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Umia Lostelan. Tu Isakelis. Никто нигде не может ответить на один вопрос. Если ты в курсе, конечно, то откуда... А, там просто создатель что-то мне когда-то писал, я ему сказал окей. Or should I say Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Так, окей. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Найс. Если что, Forspoken FFF сделан на одном... А, реально? Эта игра сделана на движке, на котором Forspoken? Luminous Engine? Я думал, это на Unreal. Нет? Так, да, появились сайд-квесты и сюжетный квест вон в той стороне. А здесь есть разбойничья койка. Разбойничья койка, блять. Is it true what I'm hearing? I've never even forged a button. Должно быть, господин Люба решил подшутить надо мной. И о том же... Погоди, ты Клайв, прости, потерялся в мыслях. Так. Разделочный нож. Окей, я помогу. Гладь пёсель или натурал. Я уже гладил много. Ковать нож мне тоже в новинку. Дух Далимила. Сведения. Так, окей, нужно поговорить с людьми, узнать, что за секрет, блядь, секретного супер-мега-ножа. Так, ладно, сейчас быстро разберемся. The finest fabric! The most fragrant herbs and spices. Welcome, sir. A question. I need to know what makes a... You a blacksmith or something? Something. Fair enough. No, first and foremost, it's got to hold an edge. Быстро не тупился, для жира какой угодно подойдет, а вот жила возьмет только острый. Нож, который не тупится. Ладно. Так, давайте возьмем еще вот этот квест. Столько лет труда, все заработанное вложено в это место. Все в порядке, баня закрыта, оставь меня. Хотя постой, это мне и нужно, не желаешь подзаработать? Вода в них кипит и кипит, и все кристаллы мира не могут остудить ее. Окей, поможем ему с банями. Задание принято. Так, нужно остудить бани. Lubor was true to his word. Так, поговорим с этим. Охотник. Sorry. Охота. Какой должен быть разделочный нож? Достаточно надежным. С крупным ножом на охоту не пойдешь. Будет часто ломаться, на новые деньги не напасешься. Нож должен быть... Нихуя! Нож должен быть прочным и острым. Блин, даже главный герой говорит, что такое себе открытие. Играть от 0 до 5. Не знаю. Но это очень хорошая игра, по крайней мере. Баня в пустыне, у них там на улице баня. Окей. Чем это сделали? Блять, нет, этот квест, сука, продолжается. Блять, он... Осмотрите Дезновы террасы.
Да, то есть первые 15 часов тебе будет казаться, что ты играешь в какой-то Call of Duty. Типа, настолько игра линейная, пиздец. А вот потом, после таймскипов, игра очень сильно расширяется, серьезно. Видишь что? Блядский рот ебал. Сука. Найс открытый мир, блядь. This is no good. I was hoping. Good girl. Faster! Не, расширяется в хорошем плане. В плане того, что много дополнительных активностей, вещей, которые можно делать. Типа не Ubisoft, их не слишком много, и они типа не повторяются так сильно. Какие-то квесты интересные, типа приколы всякие. То есть, ну, не то чтобы супер интересные, но просто как-то... Короче, много есть чем заняться, и RPG-сторона начинает более явно проявляться. Нож из адаманта получится легким, как перо, постоянно заточки не потребует. Металл есть только на Эше. Только на Эше. Are there any materials unique to Dalamil? What are you getting? You said the Lubor trained you, that he would have... If it's cheap. Так, ладно, то есть у нас проблема в металле. На месте добычи минералов. Хорошо. Или что, обратно в город надо возвращаться? А, не. Нужно вот до сюда дойти. Окей. Больше нравятся игры с уровнями, на которых ты можешь свободно перемещаться, чем открытый мир. Но по сути это так и есть. Это игра с небольшими как бы закутками на одной большой карте с фаст-тревелом из точки в точку. Ну, это солевая дорога. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that Хотел поинтересоваться, куда вы идете? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang Мой человек в клыке дракона давно не отправлял вестей. Ожидает еще больше трудностей, как и всегда. Пойдете через шахты, ведь стража там меньше всего. Одного Сида нет. И если лишусь второго, я безответственным. Окей. Солевая дорога в Питер ведет, да? Да, идем в Питер. Блин, слушайте, красивая игра, пиздец. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Кусок родниковой извести. Так, нам нужно уничтожить еще тех тварей. Зададим 2 квеста и пойдем дальше. Я бы полизал хотя бы соль эту. Было бы прикольно. Я бы отлизал ее как следует. Ну, типа в то время, ну, типа в средневековье, наверное, соль же была пиздец каким богатством. В плане специй, соль. Любая хуйня, которая делала еду не пресной, это было прям для богатых. Для богатых. Сейчас ты везде можешь соль купить.
By the flames. That explains the heat. Это более крупная бомба. Наконец-то. Аниме-стрим сегодня будет, да? Я думаю, где-то 8 вечера или около того. Соль — это в первую очередь консервант, дальше продукт, дольше продукт. Ну это тоже, кстати. Тоже топовая хуйня. Так, все, мы выполнили оба квеста, надо вернуться и сказать, что мы это сделали. Люблю выполнять квесты. Сырные шарики побеждены. This is no good. Так, отдаем. You and that merchant both now. Где он сделает свой охуевший нож. Так. Бля, надо хавки закупить будет под стрим. За некоторое время вроде бы вышло. Наставник так сказал. О, он пришел оценивать нож. Прицел оценка ножа. Показывай, что сделал. First things first, Sava, do you What do I think? Мир острый, но долго не проживет. И тяжелый, но не слишком тяжелый. Взяв в руки, не поймешь, но поверь, ни один повар за таким тебе не вернется. One that still leads. And I was so I don't know who you found to teach you that little trick, but it's next question. How much do you think I would well, if it, I would say. And who? The butcher? The hunter? Dalamilla's home to humble traders, not wealthy lords and late. Rule number 1 in any business. This is, I'd say you're worth keeping around a little, starting. Ну окей, мы спасли репутацию этого микрочела. Окей. Новость о том, что некоторые издания занизили оценки этой финалки из-за того, что нет разноцветных персонажей. Это самая смешная хуйня на свете, если это так. Это реально самая смешная хуйня и самая печальная на самом деле. Если это действительно так, как ты говоришь. Аниме-стрим с булджатем? Да нужно заранее сильно договариваться.
I was hoping the baths... I'm glad. Now. Not what I expected, that's for... Так, все мы это сделали. You tell her